Dear friends, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is restoration tragedy. Restoration tragedy is a very important topic in the history of English literature. So, watch the video till the end. আমি এখানে কিছু পয়েন্ট লিখে রেখেছি। এই পয়েন্টকে বেস করে আমরা রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা করব। পারলে তোমরা এই পয়েন্টসগুলো লিখে নাও। এই পয়েন্টসগুলো দিয়েই খুব সহজেই আমরা রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডি নিয়ে একটা সুন্দর আলোচনা করে ফেলতে পারি। আর খুব সহজেই আমরা এই পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা বড় কোশ্চেনের উত্তর, শর্ট কোশ্চেনের উত্তর, শর্ট নোটের উপর উত্তর সবকিছু লিখে ফেলতে পারবো। অতএব এই পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা আলোচনা করব। তাহলে আলোচনাটা শুরু করি। So restoration tragedy, this form of tragedy was introduced in English by Sir William Davenant. Sir William Davenant introduced this form of drama in English literature and popularized by John Dryden. John Dryden সেটাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। This type of drama was influenced by the work of Corneille, by the French work of Corneille and Racine, and also influenced by the romantic drama of Beaumont and Fletcher. You know both Beaumont and Fletcher, Jacobean playwrights. তো এই ধরনের নাটক প্রভাবিত হয়েছিল, was considerably influenced by the French work of Corneille and Racine, and also by Beaumont and Fletcher. So what is restoration tragedy? Restoration tragedy, heroic tragedy. Restoration, the tragedy of Restoration age is otherwise known as heroic tragedy or heroic play. It is so called because it presents in the dramatic form all the qualities of an heroic poem or an epic. Heroic poem এবং অথবা মহাকাব্যের এপিকের যে গুণাবলীগুলো থাকে সেই গুণাবলীগুলো আমরা রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডির মধ্যেও পাই। That's why it is called heroic tragedy or heroic play. হেরোইক প্লেটা কি রকম বা হেরোইক পোয়েম কি আমরা জানি, সবাই বেউলফের কথা জানি। বেউলফ was a heroic poem of old English period. বেউলফের যোদ্ধা রয়েছে, যুদ্ধ রয়েছে, অ্যাডভেঞ্চার রয়েছে, সেই সমস্ত জিনিস নিয়েই এই ট্র্যাজেডি, রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডি। সো এই জন্য একে হেরোইক ট্র্যাজেডি বা heroic play বলা হচ্ছে। It deals with, like the heroic poem, love, honor, valor, beauty, এগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট। এই সাবজেক্ট নিয়েই রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডি আবর্তিত হয়েছে। এইগুলোই হলো তার বিষয়বস্তু। সাবজেক্ট হলো লাভ, অনার, ভ্যালার অ্যান্ড বিউটি। এইখানে জন ড্রাইডেন রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডির একটা সুন্দর ডেফিনেশন দিয়েছেন। সেই ডেফিনেশনটা হলো, an heroic play ought to be an imitation in little of an heroic poem, and consequently love and valor ought to be the subject of it. Thus he defines restoration tragedy or heroic tragedy
in his preface to the conquest of Granada. তাহলে আমরা রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডি বা হেরোইক ট্র্যাজেডির যে ডেফিনেশন ডাইডেন দিয়েছেন সেটা পেলাম, সেটা আমরা কোট 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 করতে পারি আমাদের এই বড় কোশ্চেনের উত্তরেতে। এবার ক্যারেক্টার্স কারা? The characters introduced in restoration tragedies are of gigantic proportion, endowed with superhuman prowess and high ideals. যোদ্ধা ক্যারেক্টার্স গুলো হচ্ছে gigantic proportion, endowed with superhuman prowess and high ideals. উচ্চ আদর্শের প্রতীক, নায়করাও উচ্চ আদর্শের প্রতীক। অতি মানবীয় কিছু মিলিটারি এক্সপ্লয়েটস রয়েছে ট্র্যাজেডির মধ্যে, রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডির মধ্যে। And the heroines are all paragon of beauty and constancy. And it centers on the fates and fortunes of the kings and queens. However, restoration tragedy is not tragedy proper. Restoration tragedy সে অর্থে ট্র্যাজেডি নয়। Instead of ending on a sad note, come to a happy close. The fact is that the restoration audience preferred avoiding the spectacles of ultimate disasters. রেস্টোরেশন যুগে যে সমস্ত দর্শকরা ছিলেন তারা কোনো কিছু ট্র্যাজিক ইনসিডেন্টস স্টেজের মধ্যে দেখতে চাইছিলেন না, তাদের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল। তাই নাটকগুলো ট্র্যাজেডি হওয়া সত্ত্বেও একটা হ্যাপি এন্ডিং এর মধ্যে দিয়ে শেষ করা হয়েছিল। এটা সেই সময় টেস্ট অনুযায়ী, দর্শকের টেস্ট অনুযায়ী, পছন্দ অনুযায়ী করা হয়েছিল। মিটার ভার্স ফর্ম, এই ট্র্যাজেডি গুলোতে যে মিটার বা ভার্স ফর্মে লেখা হয়েছিল সেটা হচ্ছে রাইম হেরোইক কাপলেট or blank verse. The restoration tragedies were usually written in rhymed heroic couplet or in blank verse. শুধু কেবলমাত্র যে হেরোইক কাপলেটসে লেখা হয়েছিল তা না, কিছু কিছু বেশ ভালো কিছু নাটকে আমরা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের ব্যবহার দেখব। Besides the scenes of the restoration tragedies were laid in such distant lands as Peru, Persia, India and Egypt. Restoration tragedies সেটিংস গুলো করা হয়েছিল, সেটিংটা ছিল কোন ইউরোপের বাইরের দেশ, যেমন পেরু, পার্সিয়া, ইন্ডিয়া, ইজিপ্ট। কোন কোন নাটকে পেরু ছিল সেটিং, পার্সিয়া, ইন্ডিয়া এন্ড ইজিপ্ট। এই পয়েন্টস গুলোকে তোমরা নোট ডাউন করে নাও এবং এই পয়েন্টস গুলো দিয়ে যেমন আমি বললাম সেরকম ভাবে ঠিক পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা যেমন ছোটবেলায় লিখেছি, প্যারাগ্রাফ লিখেছি পয়েন্ট অনুযায়ী, এই পয়েন্ট গুলো দিয়ে তোমরা খুব সহজেই লিখে ফেলতে পারবে। আমি একবার এটা আবার ঠিক আলোচনা করে দিচ্ছি খুব সংক্ষেপে। ফার্স্ট হচ্ছে introduced by this form of drama was introduced by Sir William Devane, popularized by Dryden. এই পয়েন্টটা দেখালো। Influenced by the French work of Corneille and Racine and also by Beaumont and Fletcher. Restoration tragedy is otherwise known as heroic tragedy, the quality of heroic poem or an epic. Subjects: love, honor, valor and beauty. There is a conflict between love and honor. Love, passionate love as well as idealistic love, with the honor of the hero embedded in his patriotic duty for his country. Characters: all the characters introduced in restoration tragedies are of gigantic proportion, endowed with superhuman prowess and high ideals. Restoration tragedy is not tragedy proper. Meter and verse form, rhyme, heroic couplets or blank verse. Setting of restoration tragedies are Peru,
পার্সিয়া, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইজিপ্ট। এবারে এই যে এই প্রশ্নটা রয়েছে, কারা সেই সময়ের বা রেস্টোরেশন এজের বিখ্যাত নাট্যকার, বিশেষ করে ট্র্যাজেডি এবং তাদের কিছু নাটক, গুরুত্বপূর্ণ নাটক। তো ফার্স্ট যে নাট্যকারের নামটা আসবে তিনি হলেন জন ড্রাইডেন। জন ড্রাইডেন was by far the greatest practitioner of restoration tragedy. He might have not invented this genre, but he gave it a perfection, gave it a impetus. His most remarkable plays are The Indian Emperor, Tyrannic Love, The Conquest of Granada in two parts, Aurangzeb, and All for Love or The World Well Lost, published in 1678. All for Love is Dryden's most successful play. It is Dryden's masterpiece. The story is taken from Shakespeare's Antony and Cleopatra. In it, Dryden turns from heroic couplet, rhymed heroic couplet to blank verse. All for Love was written in blank verse, and the rules of 3 unities has been observed rigorously, and in it Dryden succeeded in uniting the French technique with English dramatic tradition. আমাদের পরবর্তী নাট্যকার হলেন টমাস অটোয়ে। টমাস অটোয়ে was the major original tragedian of Restoration tragedy, and his reputation as a playwright rests on these two plays, The Orphan and Venice Preserved. Both are written in blank verse, and Ottoy is noted for the note of pathos in his plays, and the characters are well drawn. Next, Nathaniel Lee. Nathaniel Lee won sensational fame by the virtue of these plays: Nero, Soponisba, The Rival Queen, Mithridates. And the minor playwrights of Restoration tragedy are John Crown, who wrote Caligula, Thyestes, and Nicholas Rowe, another playwright of Restoration period, Restoration tragedy. He was Poet Laureate of England, and his best plays are Tamerlane, The Fair, Peasant. So এই হলো আমাদের আজকের আলোচনা রেস্টোরেশন ট্র্যাজেডি নিয়ে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলটিকে বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল। ধন্যবাদ।